Hi guys, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waa saaxiibkeena marka la soo laabtay iskii Adam cashir kalena la soo laabtay soo dhawaada fadlan. Maanta waxaan rabnaa inaan barano watiin maalin aan baranay function of Excel. Maanta waxaan rabnaa function kale inaan barano soo dhawaada. Marka maanta waxaan rabnaa inaan barano percentage. waxaan rabnaa ardaydan inaan helno celcelis qof kasta meequu keenay. waxaan rabnaa kale inaan ogaano arday kasta position ku jira inaan ogaano anagoo isticmaalayna function la run. waxaan rabnaa inaan ka bixino comment anagoo isticmaalayna maxay ahayd if function anagoo isticmaalayna waxaan rabnaa inaan comment ka bixino. marka mid wareysa waa percentage. waxaan rabnaa arday kasta celcelis meequu keenay. waxaan rabnaa kale inaan ogaano arday kasta position ku jira inaan ogaano anagoo isticmaalayno function la run. waxaan rabnaa inaan ogaano oo kale anagoo comment ka bixinayna arday kasta wuxuu keenay ma baasay ma dhacay anagoo isticmaalayno if rabnaa isticmaalo. marka mid wareysa waa percentage. waxaa dhihi is equal to total divide by afar maadaba 100 lagu saxayaa divide by 400. marka 400 u qaybin times 100 adi intrade scroll down. marka waxaan ogaanay arday kasta wuxuu keenay celceliskiisa waa kan 73 point something celcelis percentage ku arday kasta keenay waa kan. function ku hore waa helnay percentage arday kasta celcelisku keenay waa 7.1 kan ali kanoo kale 83.75 waa celceliski. marka waxaan rabnaa inaan ogaano arday kasta position ku jira inaan ogaano. waxaan isticmaalaynaa function la rank. function kana isticmaalayna hadi is equal to rank adi close bracket kana doorani comma adi scroll down kadadid waxaa taabani function lahaaya f waa isticmaale soo dollar sign ku bedela hadii kale markska isdaba marinaya. ani marka function laha taabani f4 comma adi atabani descending 0 atabani close bracket adi enter adi. marka position ka arday ku jiro waa helaysaa. marka hadaa rabto inaad ogaato arday kasta position ku jira soo lama dhihi jirin arday number 1 kale number 2 kale number 3 kale. marka waxaa la isticmaalaa inaad ogaato directed function la rank alla isticmaala. ardaygana number 2 gale ka number 6 oo gale ardaygana number 1 gale kana ugu dambeeyo number 10 gale aragtina umalayna. marka waa ogaanay functionka labaad waxaa waaye if arabna inaan comment ka bixin ardayda ayaa dhacay yaana soo baas
استعمال is equal to if open bracket open bracket open bracket sorry waxaan rabnaa inaan ogaano ardayda yaa dhacay yaana baas anagoo isticmaalayna if function kan anagoo isticmaalaya hadii is equal to if function if hadii this one greater or equal to عربنا هنا عندنا بقول كيف كونتن أرضي كسرة وبس وحي كوسين وايد عندنا if L4 greater or equal to 50 and above past ang korena and others fail. ardaydii oo dhammaan way baaseen anagoo comment aga bixineen if function waxaan dhahnay ardaygiiba 100 ka koreeya 50% ka koreeya oo baas kii ka hooseena uu dhacay marka wax 50% ka koreeya meeshaan male maragteena marka another way si kala u isticmaalayna waxaan dhahnaa ardaygii ka koreeya 65% will pass. In the course, I know it. And then if is equal to if open bracket greater or equal to 65 and above passed. And 65 below failed. wixii boqolkii 65 ka hooseeya percent way dhaceen Somali laba qof lee baastay maaragtayna Somali qofka u horeeya qofka inta kale way dhaceen waxaan dhahnay 65 qof ka koreeya way dhaceen 65 wix ka koreeya way baaseen 65 wix ka hooseeya way dhaceen Somali labadan qof lee baastay inta kale fail marka anagoo isticmaalayna if function oo comment aga bixineen marka inaad fahanteen oo malayna ashka maanta in soo diyaariyay intaas uu ku eegyahay Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh please share and like comment wixii aad fikrad qabta ama comment ama su'aal aad qabta waxaan ugu reebtaa commentiga YouTube kan soo dhigi doona casharadan taxanay noqon doonaan marka waa ka وإذن سلام يا أصحابي